Right. Good evening, all of you. Can you hear me? Okay, good evening. Right, shall we wait for another couple of minutes uh, till the others join? Shall we? Is that okay for you? Shall we wait for another 2 minutes till the others join? Okay, right. Okay, we'll start. Right. So today we are going to start our fourth lesson, uh, fifth session. Right? This is the fifth session and the fourth lesson. And most probably after the next session, you will be having your first assignment. Most probably, it's going to be a classroom test, right? Don't worry, I will inform you how it's going to happen, right? Most probably, it will be a classroom test. We'll let you know, right? Uh, now, next day will be the fifth lesson. So after the fifth lesson, I'll be giving you the first assignment. So about the assignment, we'll let you know in detail later, right? Okay, so without taking much time, shall we go to the lesson? Shall we start? Right, okay.
So, today's lesson is about clauses and sentence combining. This is about what we are going to discuss today. Right. So, before starting, we'll check your prior knowledge, right? So, I want you to combine each pair of simple sentences I have given below into one sentence in any creative way you like. Okay. So, each one has got two sentences, right? Pair of sentences. So I want you to combine them as you like in a creative way. I'll give you some time. Complete the task and put on the chat in one message. Okay? Use only one message. Don't put different messages, right? In one message, you have to send all the 5 answers. Right. I'm waiting. We are continuing. What's the progress? Is it difficult? Are you doing the task?
Okay. I hope you are doing the task.
Right, okay. So I got some of your answers on the chat. Okay, good. So let me show you some sample answers also, right? Hmm. I will show you some possible answers too. Okay, so here you can see some sample answers, right? So I was tired, so I went to bed, right? So because I was tired, I wanted to sleep, so I went to the bed, right? That's the reason, right? So I was tired is the reason, I went to bed is the effect, right? Result, right? So it was connected like this. Your answers are also, most of your answers are also correct. She loves ice cream, but she is allergic to milk, right? She loves ice cream. She is allergic to milk. Problem, right? There's a problem, right? Contrasting, right? She loves it, but she can't eat it because she is allergic to milk, right? The sun was shining, so we decided to go hiking. Uh, so sun was shining is the reason. Deciding to go hiking is the result. So it was combined like this. He missed the bus, so he was late to school. Next one is I studied hard and I passed the exam. So most of your answers are also correct. These are just sample answers. There are a lot of ways that you can connect together, right? Connect these sentences together uh, to give the meaning, right? You may write these my samples as well with your sentences, right? I'll give you 1 or 2 minutes to copy these few also. Right, okay. So, right, okay.
Shall we go to the lesson now? This is just to remind the things, right? About combining the sentences together to write longer sentences, right? Okay, so shall we start the lesson? Right. So, okay. So, first of all, uh, we'll see now. First, in the very first lesson, we talked about sentence patterns, right? Subject, verb, object, subject, verb, complements. Likewise, we discussed about sentence patterns in English, right? Then types of sentences, that is these what? What did we discuss? Declarative, interrogative. Likewise, we discussed about four. So this is something else. This is about the sentence structure, structure of the sentence, right? So here mainly I have given you three. Apart from this, there is another one. I will tell you. First of all, the first one is simple sentences. Simple sentences, right? So in a simple sentence, there is only one idea, one simple idea. That is why we call it a simple sentence. And I will introduce you what these phrases within brackets stand for, right? What they are, what is the meaning of this one independent clause. I will tell you that later. So, first we come across simple sentences. And the second type is the compound sentences. Compound, right? So it has more than one idea, right? Just like what you wrote just now in the previous activity, what you wrote. So those are some compound sentences. Compound. Then the third method is complex. Complex. Right? Complex. Complex is also just like a compound sentence. There are more than, I mean, it's not like a simple sentence, it's complex, right? So there's something, right? Uh, so bigger sentences. Okay, now I will introduce you what these clauses are. Before that, I want you to just write this down. After that, I'm going to explain to you about these clauses.
Okay, have you finished writing this one? Have you? Anyone who is still writing? Okay, let me introduce you the two types of clauses that you can find here. One is uh, independent, one is dependent. So, before I introduce these two to you, what do you think? What's the meaning of dependent and independent as you know? What's the meaning of independent? What's the meaning of dependent as you know? You can put the meaning on the chat. Forget about clothes and all these things. Just tell me what is independent and what is dependent. Forget about clothes, right? Just tell me the meanings of independent and dependent. What is the meaning of the word independent? What is the meaning of the word dependent? As you know, you don't know the meaning. So, independent means you can stand alone, right? Because you have the things to uh, survive. There's no need to rely on someone or somebody, right? That is the meaning of independent. Dependent means you don't have enough things to survive by your own. So you need the support of someone. You rely on someone, right? So that's the meaning of dependent, independent and dependent, right? So the same meaning applies here for independent and dependent clauses, right? So before introducing this, let me also tell you. Now, you know there are some things called words, right? Words, right? A very small unit with a meaning, right? A unit, the smallest, a very small unit with meaning, right? Then you also know sentences.
You also know sentences. So you know sentences are, right, a combination of words, right? So there are some words combined together and that makes a sentence, and it also has a meaning. It has a bigger meaning than a word. A sentence has a very big meaning than a word. It's a combination of words. That is how you know it. Have you also heard these two words? Phrases. Have you heard this word phrase? Phrase. Okay, yes. Okay. Then have you heard close? Closes? Now you can see the word closes here. Do you know about closes? Have you heard or do you know about closes? Not Santa Claus. Not Santa Claus. Right, okay. So now you know words, you know sentences, and you may know about phrases. So, however, phrases are bigger than words. It has a little more meaning than words. And when it comes to clauses, clauses are bigger than words and phrases. Some clauses are smaller than sentences, but some clauses are similar to sentences. That is how I can explain this to you simply. Okay? Is that clear to you? Shall I tell you again? You know words, you know sentences, right? So, as we know, sentences are built up with words. A combination of words is a sentence. That is how we know it. But if you, there are combinations of some words which make phrases. So a phrase is bigger than a word, right? It's bigger than a word, but smaller than a clause and a sentence, right? Phrases. Phrases also have types, just like words. Words have types like nouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions. Likewise, there are word classes, types of words. Phrases also have types, right? Verb phrases, noun phrases, adverbial phrases, adjectival phrases. Likewise, you have types of phrases also. They are bigger than words, smaller than clauses and sentences. Then clauses, right? The third type. Clauses are bigger than words or phrases, right? Bigger than words or phrases. Some clauses are smaller than sentences, and some clauses are similar to a sentence, right? Okay, just write this down and write what I just said. I'll give you 1 minute to write it down.
Right. Okay. So check with your note once again. Words are they are the smallest unit with meaning, right? Uh, then phrases, a little bit bigger than words. Then clauses, bigger than phrases or words. Some clauses are smaller than sentences, and some clauses are similar to sentences. Okay. Other than that, if you have written there are, and also for clauses, there are types. For clauses, there are types, right? Adjectival clauses, likewise. You have, today we are going to learn independent clauses, dependent clauses, participle clauses. So likewise, there are a lot of types of clauses. So we'll be talking about them today. Okay, right. So, shall we go to the next slide? I will introduce you the types of clauses now. First, I'm going to talk to you about independent and dependent clauses. Shall we go to the next slide? Okay, right. So, okay, look at this. Independent versus dependent clauses. Okay, right. So, independent and dependent, for the clauses also, that meaning, right? Independent means you are free, you can survive alone, something like that. Dependent means you rely on someone because you need support to survive, right? So that applies here as well. Right. Write this down first, then I'll explain.
Okay, finished writing? Okay, it's okay. While you are writing, I will explain, right? Now, when it comes to a sentence, a longer sentence, right? Uh, First of all, before this independent and dependent clause, we also have something called main clause and subordinate clause. Main clause, subordinate clause, right? So this is where it all starts. So main clause is in a longer sentence, right? In a longer sentence, main clause is the part of the sentence which carries the main idea of the sentence, right? Main කියන්නේ මේ sentence එකේ ප්‍රධාන කියන්නේ ලොකු දිග sentence එකක් කියලා හිතුවොත් ඒකේ ප්‍රධාන අදහස තියෙන කොටසට අපි කියනවා main clause එක කියලා, right? Subordinate clause is the supporting the clause, the part with the supporting details. Subordinate clause එකේ තියෙන්නේ අර main clause එකට support වෙන අදහස් තියෙන කොටසට තමයි අපි කියන්නේ subordinate clause කියලා. Right? Subordinate කෙනෙක් කියන්නේ කාටද සාමාන්‍යයෙන්? Subordinate. Do you know the meaning of subordinate? No idea. You can find it out, no problem. Right? බලන්නකො පස්සේ වෙලා subordinate කෙනෙක් කියන්නේ කවුද කියලා. Right? Okay, එතකොට main clause එකයි subordinate clause එකයි කියන මෙන්න මේ දෙක තියෙනවා. එතකොට main clause එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය දිග sentence එකක් ගත්තොත් ඒ sentence එක ඇතුලේ ප්‍රධාන අදහස තියෙන කොටස. Subordinate clauses කියලා කියන්නේ supporting details තියෙන කොටස්. හරිද? Right. එතකොට අපි දැන් කතා කරමු independent versus dependent clauses ගැන. Right. Independent clauses. Normally, an independent clause is similar to a sentence. Right? මේක බොහෝ දුරට independent clause එකක් sentence එකකට සමානයි. Okay? Let's see the reason. Right. So it says an independent clause has a subject and verb. So in the very first lecture, we learned that to be a sentence in English, any sentence in English should have what? A subject and a verb. Without a subject and a verb, it's incomplete. Right? අපි ඕක ගැන කතා කරා subject එකක් verb එකක් මේ දෙක නැතුව sentence එකක් වෙන්නේ නැහැයි කියලා. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ ඔන්න subject එකයි verb එකයි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ sentence එකක් වෙන්න ඕන මූලික කොටස ඔන්න තියෙනවා. Right? The primary things to be something to be a sentence in English is already there. හරිද? ඊළඟට කියනවා it can express a complete thought. Complete. Right? සම්පූර්ණ වුණ අදහසක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පුළුවන්ලු. Right? හරි. sentence එකකිනුත් ඒකනේ වෙන්නේ. ඒකයි අපි full stop එකක් තියලා ඉවර කරන්නේ නේද? thought එකක්, එහෙම නැත්නම් fact එකක් ඒ වගේ දෙයක්. ඊළඟට question එකක් complete වෙන්නකොට අපි ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් දානවා. ඊට පස්සේ අර මොනවද අර sentence types ටික අපි කතා කරේ. එතකොට ඒ වගේ full stop හරි ඒවා දාලා ඉවර කරන්න ඒක complete අදහසක් නිසා. හරිද? ඊළඟට it says can stand alone. Can stand alone. තනියම ඉන්න පුළුවන්. තනියම ඉන්න පුළුවන්.
So all these are characteristics of a sentence. See the examples. I enjoy reading books. She is going to the market. They are really sentences. Sentences. No problem, they are sentences. So, an independent clause is similar to a sentence. Okay? On the other hand, dependent clause. It says it cannot stand alone as a complete sentence. තනි sentence එකක් විදිහට එයාට තනියම නැගී සිටින්න බෑ. තනියෙන් ඉන්න බැහැ. Depends on an independent clause to make sense. මේක complete වෙන්න නම් හරියට තේරුමක් දෙන්න නම් එයාට වෙනවා උදව් ගන්න කාගේද independent clause එකක උදව්වෙන් තමයි එයාට complete වෙන්න පුළුවන්. Then it says often starts with the subordinating conjunction like because, although, if, when, since, as, likewise. Right? Subordinating conjunction එකක් මෙන්න මේ වගේ subordinating conjunction එකකින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මේ dependent clause එකක් පටන් ගන්නෙ. See the examples. Because I was tired. Not complete, not complete. ඉවර නැහැනේ. Because I was tired. ඉතින් මට මහන්සි නිසා complete නැහැ. Although it was raining. වැස්සත්. ඉතින් මොකද්ද වැස්සත්? ඉතින් එතන ඉවර නැහැනේ. Right? So there should be something else to complete the meaning. That something is going to be an independent clause. So dependent clauses are depending on independent clauses to stand alone. Right? Okay, is that clear to you? Right. Okay. Right, so these are the two types of clauses that we saw in the previous slide. So now I'm going to go there again. දැන් මම යන්න හදන්නේ කලින් slide එකටම ආපහු. යමුද? Shall we go to the previous slide again? Right. So we are going back to the previous slide to identify more about simple, compound, and complex sentences. Moreover, right, there is another type called compound complex. තව වර්ගයක් තියෙනවා compound complex කියලා වර්ගයකුත් තියෙනවා. හරිද? Basically අපි කතා කරන්නේ මේ තුන ගැන. ඊට අමතරව compound complex sentence කියලා වර්ගයකුත් තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. හරි. අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා independence හා dependent clauses කියන්නේ මොනවද කියලා. So let's again see this chart, this figure, and identify what really is a simple sentence, what really is a compound sentence, and what really a complex sentence is. Right. A simple sentence. It says it has only one independent clause. Now you know an independent clause is similar to a sentence. That means an independent clause is a simple sentence. Independent clause එකක් කියන්නෙම simple sentence එකක්ම තමයි. Right? Now it's clear to you. හරිනේ, ඒක අමාරු නෑ. ඊළඟට අපිට එනවා compound sentence. Compound. It is two independent clauses. Two independent clauses.
ඒ කියන්නේ simple sentences දෙකක එකතුවක්. independent clauses නේ තියෙන්නේ. එතකොට කවුද ඉන්නේ? දෙකක් තියෙනවා. දෙකම independent. කියන්නේ simple sentences දෙකක්. Just like what you did in the previous activity. අපි මුලින්ම කරපු activity එකේ තිබුණේ මෙන්න මේ වගේ sentences. පොඩි sentences දෙකක් තිබුණා. ඔයාලා ඒවා ලස්සනට එකතු කරා. right? එතකොට මේ independent clauses දෙක combine කරලා තියෙන්නේ coordinating conjunction එකකින්. කියන්නේ fan boys ලගේ. අපි බලමු fan boys ලව තව ටිකකින්. දැනට මතක තියාගන්න a compound sentence comprises of two independent clauses. That means two simple sentences combined together with a coordinating conjunction. Is that clear to you? ඒක පැහැදිලිද? Right. Then we have complex type. Complex කියන වර්ගය තමයි දැන් අපිට හම්බ වෙන්නේ. Here you come across the both types. Right? අර අපි කතා කරපු වර්ග දෙකම දැන් මෙතනදී අපිට හම්බ වෙනවා. So a complex sentence comprises of one independent clause plus one dependent clause. මේකෙදී අපිට අර වර්ග දෙකම හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි independent clause එකක් සහ dependent clause එකක් කියන වර්ග දෙකම අපිට මෙතනදී හම්බ වෙනවා. right? එතකොට මේ දෙක combine වෙන්නේ with a subordinating conjunction or relative pronoun. අපි මේ ගැන කතා කරනවා worry වෙන්න එපා. මොනවද මේ කියන එක ගැන කතා කරනවා. දැනට ඔළුවේ තියාගන්න simple sentence has only one independent clause. A compound sentence has two independent clauses. And a complex sentence has one independent clause and one dependent clause. Okay? Okay, if you have something to write down, write it down. Now, do you understand complex sentences? Complex කියන එක පැහැදිලි වුණාද? I will introduce you the conjunctions later. මේ conjunctions වර්ග ටික ඔයාට මම පස්සේ ඔය relative pronouns ඒ ගැන අපි කතා කරනවා පස්සට. දැනට අර දැන් ඉගෙන ගත්ත clauses කොහොමද මේ sentence structure එකට connect වෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි වුණාද? There are two answers. Yes, no. උත්තර දෙකයි ඔව්ද නැද්ද කියලා කියන්න. Yes. Okay. Right. හරි. එහෙනම් ඔන්න දැන් ඒ අදහස අපි දන්නවා. If you have something to write down, write it down. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මොන හරි ලියාගන්න තියෙනවා නම් ලියන්න. Then we'll go to the next slide.
Right. That's okay. Now we are going to the next slide, right? So we discussed, now you know there are three types, not just three types, there are four types. The fourth type is compound complex. So normally in a compound complex sentence, there is one dependent clause and two independent clauses normally, right? Two independent clauses and one dependent clause in a complex compound sentence. Complex compound sentence එක නම් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ එක dependent clause එකක් සහ independent clauses දෙකක් විදියට තමයි යන්නේ. හරිද? ඕකේ. එතකොට ඔයාලා දැන් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. mainly sentence structures අපිට තුනක් හම්බ වෙනවා. තවත් එකකුත් තියෙනවා. ඒවා බේස් වෙන්නේ clauses කියන ඒවත් එක්ක. එතකොට clauses වර්ග දෙකක් ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් මේ වෙනකොට නම් ඇත්තටම හතරක් ගැන දන්නවා. main clause, subordinate clause, independent clause and dependent clause කියන මේ වර්ග හතරක් දැන් ඔන්න clauses වර්ග හතරක් තියෙනවා කියලා දැන් මේ වෙනකොට දන්නවා. Right, so we are moving to the next slide. Here are some examples for you. See, although it rained, we went outside. Dependent, independent, right? She studies hard because she wants to pass. Independent, dependent. The man who lives next door is friendly, independent, plus relative clause, right? අපි අර කලින් පෙන්නුව එකට ඔන්න examples, right? ඔන්න dependent එකක් තියෙනවා. Although it rained, වැස්සත් we went outside. Right? වැස්සත් අපි එළියට ගියා. She studies hard. Independent clause එක යා මහන්සි වෙලා පාඩම් කරනවා because she wants to pass. එයාට pass වෙන්න ඕන නිසා. Okay? ඊළඟ එකේ තියෙනවා the man who lives next door is the man මෙතන නම් පොඩ්ඩක් අපි identify කරගන්න ඕනේ the man is friendly කියන මේ කොටස තමයි ඇත්තටම independent clause එක. The man is friendly කියන කොටස තමයි independent clause එක. Relative clause එක තමයි relative clauses ගැන අපි කතා කරමු. Don't worry, right? Who lives next door කියන එක මෙතන relative clause එකක්. Right? Anyway මේ ඔක්කොම ටික එන්නේ අර අපි තුන්වෙනියට කතා කරපු complex sentences කියන කොටට. complex sentences කියන කොටට තමයි මේ ටික එන්නේ. ඔයාලා ලියා ගන්නකො මේක ටක් ගාලා ලියා ගන්නකො.
Okay, have you finished writing? Right. So let's go to the next slide now. Right. So now you have a small idea about this independent and dependent clauses. I will give you a small time. Now you have to identify the independent and dependent clauses in this activity. There are 5 sentences. Find out the independent and dependent clauses. Soon do this.
Can we check the answers? Can we check the answers? Okay. I will show you an answer slide. Right. So here you can see, I will call you is the independent clause here, right? The dependent clause is when I arrive. I will call you when I arrive. In the next one, she stayed at home is the independent clause, and because she was sick is the dependent clause. In the next one, the boy who won the race is my cousin. Is my cousin is the independent clause, and who won the race is the relative clause, right? The boy is my cousin is the independent clause, right? The boy is my cousin is the independent clause. Relative clause is who won the race. Next one is we went shopping, but the store was closed. Both are independent clauses. Next one is I finished my homework, independent, and the dependent clause is although I was tired. Right, I will use another color for this relative clause, then it will be very much clear to you. So these are the answers. Check whether your answers are correct. We will talk about relative clauses soon. So accordingly, first sentence, second sentence, third sentence, fifth sentence, they are complex sentences, while the fourth one is a compound sentence. Right. Okay. Shall we go to the next slide? Shall we? Right. So now when we were talking about the compound sentences, we came across something called fanboys or coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions. There are 7 in English. They are for, and, no, but, or,
yet, and the final one is so. Right? So they are called fanboys, right? So easily you can remember them, right? So on this slide, I have given, so this is not the place to discuss about each and every conjunction, right? So I have given you the details here. So under each letter, right, if you go to F, it is for. It explains and gives a reason, right? And for each and every letter, right, for each and every coordinating conjunction, there is an example how it is used, right? How it is used to combine two sentences. හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ කතා කරන්නේ අර apples and oranges නෙමෙයි මේ end එක. හොඳේ? මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ apples and oranges එකට නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මේ අපි කතා කරන්නේ coordinating conjunctions කියලා. මේ අපි කතා කරන්නේ sentences දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න. කියන්නේ මොනවාද අපිට fan boys ඕන වෙන්නේ compound sentences වලට. ඒ කියන්නේ independent clauses දෙකක් combine කරන්න. right? එතකොට for කියලා කියන එක මෙතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ මොකක්ද අර this is for you කියන එක නෙමෙයි හොඳේ. this is for you කියන එක නෙවෙයි. මෙතනදී මේ for කියන්නේ එක සමාන independent clauses දෙකක් එකට එකතු වෙනකොට for කියන එක එතන මැද්දට එකතු වෙන්නේ හේතු දක්වන්න. හේතුවක් දක්වන්න. තේරුණාද? right? හොඳට මේක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න. මේක දැන් ඔයාලට රෙකෝඩින් එක හම්බ වෙනවනේ. right? When you get the recording, go through this. Right? Not only this slide, but also I want you to find more and more. Right? This is not just a general English class. Right? This is not a general English class, or this is not just a small subject of another degree program. This is not a general English course, right? This is a main subject of your BA in English degree program, right? මේ ඔයාලා degree එකේ එක subject එකක් තමයි අපි මේ කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනින් නවතින්න බෑ. ඔයාලට අපිට හැමදේම දෙන්නත් අමාරුයිනේ. කියන්නේ ලොකු area එකක් ඔයාලා cover කරගන්න ඕනේ. You need lot of self studies, right? අපි මුලින්ම පටන් කියලානේ පටන් ගත්තේ නේද? ලොකු දෙයක් අපිට කරන්න තියෙනවා, right? It's challenging, right? You have to make lot of sacrifices, right? ඉතින් අපි හොයාගන්න කරන්න ඕනේ, තනියෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. So now I have given you the guidance, right? I have showed you there is something called fanboys. They are called coordinating conjunctions. Now you have to find out. දැන් හොයන්න. කොහොමද ඒවා පාවිච්චි වෙන්නේ? කොහෙදද පාවිච්චි වෙන්නේ? It's up to you. right? මෙතන ඔයාලට මෙතනදී දෙන්න පුළුවන් කොටස මෙතන දීලා තියෙනවා. එතනින් එහාට තව හොයාගන්න, develop කරගන්න, improve කරගන්න language usage එකේදී මේවා පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. Okay? So in this lesson මේ අපි කතා කරන lesson එකේදී coordinating conjunctions are to combine or coordinate two independent clauses to make a compound sentence. Right? මේ lesson එකේදී අපිට coordinating conjunctions අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් fanboys අවශ්‍ය වෙන්නේ. එක සමාන independent clauses දෙකක් එකට එකතු කරන්න. හරිද? එතකොට එයාලට අදාළ කාර්යයන් තියෙනවා. They have their own roles. So understand their role, right? Here you have their role. මේ තියෙන යාළගේ role එක. මොකද්ද මේකෙන් කරන්නේ? Right? Under that, for each one, there is an example. Study this.
right? හොඳට ස්ටඩි කරන්න. පටලව ගන්න නැතුව. හරිද? So normally a compound sentence is like this. Compound sentence එකක් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ you have the independent clause, right? Comma, coordinating conjunction, right? This is the first IC, coordinating conjunction, second independent clause, full stop. So this is the structure of a compound sentence, right? The conjunction comes at the middle. Conjunction එක එන්නේ මැද. Sentence එකේ මැදට. තේරුණාද? Conjunction එක එන්නේ sentence එකේ මැදට. Independent clauses දෙක අතරට. Is that clear to you? මෙතන දීලා තියෙන හැම sentence එකක්ම බලන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මැදට. Independent clause 1, comma, හැම එකෙන් බලන්න comma එකක් තියෙනවා. comma එකට පස්සේ coordinating conjunction එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ fan boy කෙනෙක් ඉන්නවා, fan boys ළඟින් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට දෙවනි independent clause එක. Is that clear to you? Clear නැද්ද? නිදිද කට්ටිය? Are you sleeping? Okay. We have only about 20 minutes more, right? We'll soon finish this. Okay. I will tell you again, right? Here we are talking about compound sentences. අපි මෙතන කතා කරන්නේ compound sentence කියන වර්ගේ. හරිද? දැන් මුල අමතක කරන්න එපා. මේ අපි කතා කරගෙන එන්නේ එකම දේවල් තමයි. right? එකම දේවල්. මෙතන අපි කතා කරන්නේ compound sentences ගැන. compound sentence එකක් කියලා කියන්නේ independent clause එකක් සහ තවත් independent clause එකක් එකට එකතු වෙන sentence වර්ගය. ඒ කියන්නේ simple sentences දෙකක් එකට එකතු වෙන වර්ගය. හරිද? එතකොට අපි එකට එකතු කරන්නේ coordinating conjunction එකකින්. right? අපි එකතු කරන්නේ මෙන්න මේ මෙතන ඉන්නවනේ මේ 7 දෙනෙක්. මේ 7 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්ගෙන් තමයි එකක් එකතු වෙලා තමයි මැදට compound sentence එක හැදෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ compound sentences හැදෙනකොට මේ එකතු වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් හැම compound sentence එකකම coordinating conjunction එක එන්නේ හරියටම මැදට. ඒකයි මම කිව්වේ. Now is that clear? Okay. Right. හරි. ඊළඟට අපි දැන් යනවා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට. හරිද? right. මේක ඔයාලා ස්ටඩි කරන්න. ස්ටඩි කරන ගමන් මම කිව්ව ටිකත් එකතු කරලා නෝට් එක හදාගන්න. right? You can refer to the video when you get the recording. හරි. ඊළඟට අපිට හම්බ වුණා දෙවනි වර්ගයේ තිබුණා complex නෑ. third type. simple, compound, complex. එතකොට එතනදී complex sentence වලදී අපිට කිව්වා complex sentence එකකදී subordinating conjunctions කියන වර්ගය ගැන කිව්වා.
මම පොඩ්ඩක් ලියන්නම් දැන් ඔයාලට අමතක වුණොත් කියලා මම මේ දැන් කතා කරන්නේ කම්ප්ලෙක්ස් සෙන්ටෙන්සස් ගැන. කලින් එකේ කතා කරේ කම්පවුන්ඩ් සෙන්ටෙන්සස් ගැන. එතකොට මෙතන මේ ටික විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩාක් තියෙනවා. මෙතනම කියනවා here are 10 of the most common subordinating conjunctions. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන subordinating conjunctions ටික විතරයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි තව තියෙනවා. මෙච්චරක් විතරක් නෙමෙයි තව තියෙනවා. බලන්න හොයන්න. Right? They are used at the beginning of a subordinating clause, which is a clause that doesn't make sense on its own. මේවා පාවිච්චි වෙන්නේ අර independent clause, dependent clause එකක් පටන් ගන්නෙ subordinating conjunction එකකින් කියලා කිව්වා. එතකොට මෙන්න තියෙනවා සෙට් එකක් විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි වෙන වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන 10. If, since, as, when, although, while, after, before, until, because. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි සම්පූර්ණ sentence එකක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම complex sentence එකකට there should be both independent plus dependent දෙකම තියෙන්න ඕනනේ. මෙයාගේ තව විශේෂත්වයක් තමයි complex sentence එකකට independent plus dependent වෙන්නත් පුළුවන්. dependent plus independent වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ sentence එක පටන් ගන්නකොටම independent එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් sentence එක පටන් ගන්නකොටම dependent එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒ හින්දා දැන් කලින් coordinating conjunction එක අනිවාර්යෙන්ම ආවේ sentence එකේ මැදටනේ. හැබැයි subordinating conjunction එකක් වාක්‍යයේ මැදටත් යෙදෙන්න පුළුවන්, මුලටත් යෙදෙන්න පුළුවන්. හේතුව dependent clause එක පටන් ගැනීම තමයි subordinating conjunction එක. හරිද? එතකොට එහෙමනම් මේක අපිට ලියවෙන්නේ ඔයාලා independent clause එක ලියලා dependent clause එක ලියනවා නම් independent clause plus dependent කියන එක පටන් ගන්නෙම කොහොමත් subordinating clause එකකින් නිසා subordinating conjunction එකකින්නේ. එතකොට subordinating conjunction කියන එක මෙතන විශේෂයෙන් ලියවෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා ලියනවා නම් dependent clause එක මුලින් then you have to put a comma and write the independent clause. Full stop. Full stop. examples නම් තියෙනවා ඔයාලා දැන් ලියාගත්ත examples බැලුවොත් ඔයාලට පේන්නේ independent clause එකකින් පටන් ගත්ත ඒවා dependent clause එකකින් පටන් ගත්ත ඒවා කියලා ඔයාලට පේන්නේ. දැනටම ලියලා තියෙනවා ඔයාලා examples. Okay? example එකක් මම ලිව්වොත් I went to the bed because I was sleepy because I was sleepy I went to the bed. Right? Is that clear to you? Right. You can write it down.
Right. Shall we go to the next slide? ඊළඟ slide එකට යමුද? Okay. Right. So let's move on to the next slide. Right. So relative clauses. Relative clauses. Right. So a relative clause is a part of a sentence that gives more information about a noun. Right? ඔයාලා දන්නවනේ relative pronouns කියලා තියෙනවා. ඔන්න relative pronouns පෙන්නන්නම් මං set එකක්. එතකොට මේ relative clause එකකින් විශේෂයෙන්ම කරන්නේ ඒකෙත් sentence එකේ තියෙන noun එකක් තවදුරටත් විස්තර කිරීම. Right? So it usually starts with the relative pronoun. මම relative pronoun set එකක් පෙන්නන්නම් දැන්. එතකොට මේකේ structure එක සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ main clause of the sentence. දැන් main clause එක කියන එක already දන්නවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන තේරුම කියන්නේ ප්‍රධාන අදහස සහිත කොටස වාක්‍යයේ තියෙන. relative pronoun එක තියෙනවා ඊළඟට extra information. ඒ සම්බන්ධව තව මේ main clause එකට අදාළ විස්තර ඒකේ තියෙන noun එකක් තවදුරටත් විස්තර කරන කොටස. හරිද? example එකක් බලමු. The woman who lives next door is a doctor. Right? දැන් the woman is a doctor කියන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තේරුමක් තියෙනවා. එනවානේ කවුද කියලා තවදුරටත් අපි විස්තර කරනවානේ. අන්න ඒ විස්තරය තමයි අපි කියන්නේ relative clause එකක් කියලා. හරිද? එතකොට මේකේ main clause එක තමයි the woman is a doctor. මෙයා ඩොක්ටර් කෙනෙක්. මේ කාන්තාව ඩොක්ටර් කෙනෙක්. relative clause එක තමයි who lives next door. එහා ගෙදර ජීවත් වෙන කෙනා කියන එක. It gives more information about this woman. This noun. Okay? පැහැදිලිද? අපැහැදිලිද? Clear. Right. So I will finish relative clauses. Right? So please make the note after you get the recording. Okay? Recording එක හම්බුනහම note එක චුට්ටක් හදාගමු. තව පොඩි කොටසට ඉතුරු කොටස් ටික චුට්ටක් ඉවර කළා relative clauses කියන සම්පූර්ණ කොටස ඉවර කරලාම අපි නවත්තමු. Okay? Right. ඊළඟට see these are some relative pronouns. මේ තියෙන relative pronouns. පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? examples ඔන්න ඔයාලට දීලා තියෙනවා. right? මෙතන දීලා තියෙනවා. හරිද? right. මේක චුට්ටක් study කරන්න. right? relative pronouns තමයි මේ තියෙන්නේ who, whom, whose, which, that, where, when, why. right? ඇයි ඒවා use කරන්න කියන එක සහ example එක දීලා තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් study කරගන්න. right? එතකොට relative clauses පටන් ගන්න මෙන්න මේ වගේ වචනයකින්. මෙන්න මේ වගේ වචනයකින්. එතකොට හරියටම මේ sentences ඔක්කොම relative clauses ඇතුළත් sentences මේ ඔක්කොම ටික. එතකොට හරියටම ගත්තොත් the teacher
was very kind කියන්නේ මේකේ main clause එක. Who helped me කියන කොටස තමයි relative clause එක. relative clause එක. මෙතන the girl is my cousin කියන්නේ main clause එක. whom we met කියලා කියන්නේ relative clause එක. මෙතන the boy was that's the boy whose bike was stolen, right? මේ සම්පූර්ණ කොටස that's the boy කියලා කියන්නේ main clause එක. whose bike was stolen කියන්නේ relative clause එක. right? හරි. ඊළඟට the movie was exciting which we watched. I lost the book that you gave me. This is the school where I studied. I remember the day when we first met. I don't know the reason why she left. Okay, so the rounded ones are the relative clauses here, and the underlined parts are the main clauses here. So you can watch the video clip when you receive that. Then make your own note with my explanation. Okay, is this one clear to you? Right. You can pause and see. Right, pause කර කර බලන්න පුළුවන් නේ. right. එතකොට අන්තිම කෑල්ල අපි චොට්ටක් බලලා අද දවසට නවත්තමු. තව තියෙනවා මේකේ හොඳේ. ඔන්න මෙතන තියෙනවා examples ටිකක්. people, right? ඒ කියන්නේ මේකෙන් කරන්නේ information repeat කරන එක වළක්වන එක. right? ආයෙත් sentence එක ලියන්න ඕනේ නැහැනේ. sentences දෙකකට කඩන්න ඕනේ නැහැ. එකම sentence එකේ ලියන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි මේ relative clauses වලින් වෙන repetition නවත්තන එක. So here you have some examples. බලන්න. මෙතන examples තියෙනවා. previous slide එකෙත් examples තිබුණා. So you can go through these 3 slides to understand what relative clauses are. දැන් ඔයාලට අදහසක් තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා. කියන්නේ කලින් use කරලා තියෙනවා. දැන් සමහර විට අර term එක මේකට කියන්නේ මේ කැලලට කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා තමයි දැනගන්න ඇත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේවා පාවිච්චි කරනවානේ. එහෙම නේද? Normally we use this in our writings to give more information about the subject, object නේද? වැඩිපුර විස්තර කරන්න අපි මේවා use කරලා තියෙනවා ඕන තරම්. අද වෙන්නේ නැති සමහර විට relative clause එක මේකට තමයි මේ relative clause කියන්නේ කියලා දැනගත්තේ. එහෙමද? Is that true? Yes or no? ඔව්ද නැද්ද? උත්තර දෙකයි. හරි. ස්ටඩි කරලා බලන්නකෝ. හොඳද? yes. okay. හරි. ඕකේ. එහෙනම් අපි දැනට මෙතනින් නවත්තමු. තව ඉතුරුයි එක participle clauses කියන කොටස ඉතුරුයි. අපි ඒ කොටස කරමු. මේක අපි participle clauses ඊළඟ දවසේ complete කරමු. ඒකයි ඊළඟ තව lesson එකක් කරලා එතනින් එතකොට lessons 5ක් cover කරාට පස්සේ ඔයාලගේ assessment එක මට දැන් මේක grammar නේ යන්නේ. තාම අපි basic ටිකක් තමයි කරේ. ඒ නිසා take home assignment එකක් දෙන්න තරම් පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නෙකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ classroom test එකක් ඒ වෙලාවේ කරන test එකක් වුණොත් හොඳයි කියලා. Let's see. බලමු. Okay? හරි. එහෙනම් අද දවසට ඔච්චරයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ.
නෑ කතා කරන්න නම් තව පුළුවන් වෙලාව ඉවරයි. ඒක that's the problem. So we'll complete the lesson next day. We have a small part to complete. So till we meet again, bye bye. See you all. Good night.